Can you tell us a little bit about your struggles? মানে যেটা আসলে youth জানে না, youth মনে করে they got it easy, but পিছনে যে story, if you could share a little bit about your struggles, that would inspire them. Absolutely, I love to talk about my struggles, and আমি এখনো বলি I still have, মানে I have to do struggle এখনো every day. Probably আজকেও যেরকম I was telling them still struggling and hustling. Still hustling. So the thing is, beginning এর শুরুর দিকে আমার দিনগুলো যেরকম ছিল যে আমি ক্লাস 10 এ থাকতে আমি I was a debater. So basically আমি বাংলাদেশ টেলিভিশন জাতীয় বিতর্ক থেকে এসেছি, তো সেখান থেকে প্রথমেই আমার শুরু হওয়াটা। সো তখন অ্যাকচুয়ালি I started working for pocket money. তো আমি এইসব গল্প অনেক জায়গায় শেয়ার করেছি, but I'm going to share something else. There is couple of layers of these stories. Okay, like please, that would be our honor to know it, you know, because usually যেটা হয় ওখান থেকে আমি সাধারণত সবাইকে অল্প করেই বলি, ভেতরের কষ্টগুলো নিয়ে বলা হয় না। বাট ইটস মোর লাইক এমনও দিন গেছে যে যেহেতু কোনো কারো থ্রুতে আসা হয়নি, কোনো কম্পিটিশনের থ্রুতে আসা হয়নি, সো লিটারালি আই হ্যাড টু গো টু এভরিওয়ান অ্যান্ড প্রুভ মাইসেলফ দ্যাট আই ক্যান টক, এবং আমি ইনকিউজিটিভ কোয়েশ্চেন্স করতে পারি। আমি আই হ্যাভ সাম লিটল বিট অফ প্রবলেমস, বাট আই ক্যান হ্যান্ডেল ইট। লাইক প্রবলেমস ইন এ সেন্স, লাইক এমন হয়েছে যে শুটিং এর সময় আম্মু আব্বু জানতে পেরেছে শুটিং আছে, বাসা থেকে বের হতে দেয়নি। আচ্ছা, তো এর আগে ওভাবে জানতো না যে ইউ আর ট্রাইং ফর দ্য লুকিয়ে করতাম আর কি ফার্স্ট ইনিশিয়াল ডেজে। সো আই রিমেম্বার আমার একটা বিজ্ঞাপনের শুটে সকালবেলা 6টার সময় পিক আপ করতে এসেছে আমাকে, সো আমার আম্মু আমাকে নামতে দেয়নি। So and probably that time God have been already decided this she is meant to do this. Yeah. So যেটা বললাম যে your drive is unparalleled, your drive is so, that's your number one strength আমার মনে হয়। হ্যাঁ, absolutely. And then after that family struggles গুলো যেগুলো হয়েছে সেগুলো যদি বলি, যে প্যারেন্টস অনেকদিন কথা বলেনি, they didn't provide, কথাই বলেনি, the silent treatment যেটাকে বলে। No, not at all. It's not just a separation from the family. Oh like my God. you don't belong to us. Yeah. And then পড়াশোনায় কোনো হেল্প করবো না, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাই ইয়োর ওন ইফ ইউ কন্টিনিউ দিস, এই ফিল্ডে যদি কাজ করো। এগুলো তো আছে। অন দ্য কন্ট্রারি, আমি যখন স্টেপ ইন করেছি তখন আমি দেখছি যে আচ্ছা এই ওয়ার্ল্ডটা তো একটু ডিফারেন্ট, ইটস নট লাইক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। এখানে অনেকজনকে ফোন দিতে হয় কাজ পাওয়ার জন্য, দেন ইউ হ্যাভ টু টক এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ফলো আপ এন্ড লট অফ আদার থিংস। এবং আমি তারপর দেখছি ফেভারিজম আছে এখানে, অনেক পছন্দের নেপোটিজম থাকতে পারে। নেপোটিজম আমাদের দেশে নেই, আমি বিশ্বাস করি না। ইটস আ বলিউডিশ থিং, বাট উই হ্যাভ ফেভারিজম। সো লাইক ওকে, আমার ওকে ভালো লাগে আমি ওকে কাজ দিব, আমার ওকে ভালো লাগে না আমি ওকে কাজ দিব না। ইটস ভেরি ক্লিয়ার ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। না থাকুক না, আমার ওকে ভালো লাগে, আই হ্যাভ আ পার্সোনাল গুড ইকুয়েশন উইথ হার, আমি ওকে কাজ দিব, আমি ওকে পছন্দ না, she is a straightforward girl, I won't give her the work. Okay, so we have this thing in our industry. এবং I feel যে ওগুলো আমি অনেক ইনিশিয়াল ডেজে ফেস করেছি। এবং আমার স্ট্রাগলিং এর কথাগুলো যদি আমি বলি, I don't want it to like discourage the young audience, because this field is beautiful. কারণ এখানে যদি if you have talent, if you think you have potential, you can actually flourish, but you have to be very very driven by the concept of winning, you know. এটা আমি অনেক বিলিভ করি যে আমার জিততে হবে, এই কনসেপ্টটা যদি তুমি বিলিভ করো দেন ইউ ক্যান রিয়েলি সার্ভাইভ। ওই একদম প্রথমেই যখন আন্টি আঙ্কেল ওই বাধা দিয়ে দিল যে টাকা দিব না, কথা বলবো না, উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট, ম্যাক্সিমাম মানুষ ওখানে কিন্তু ঝোঁকে পড়ে যেত, ওখানে গিভ আপ করে ফেলতো। বাট ইট ওয়াজ ইওর ড্রাইভ যে না আমি এটা করবো, আমি এটা শেষ দেখবই। অলসো আমি কিন্তু 2012 এ আই ফিনিশ মাই এইচএসসি এন্ড দেন আই টুক আ লং ব্রেক ফর 13, 14, 15, 16, 17, almost like 4.5 years এর মতো। I didn't study. আমি তখন একটা গ্যাপ নিয়েছিলাম because and you focus fully on the work. And I that was a strategy actually that was a strategy. I saved money because I didn't want to do BBA and stuff. আমি BBA বা করতে চাইনি। I always wanted to be a lawyer. আমি ল পড়তে চেয়েছিলাম। তো I saved money, যেহেতু বাবা মা বলেছে আমাকে টাকা দিবে না, সো আমি এই জায়গা থেকেই কাজ করে টাকাটা জমিয়েছি। Then I started studying from 2018 actually. So I have started, this is my third year, I'll be graduating inshallah in October. Oh, that's why I see on the stories যে বই খাতা ছবি পড়াশোনা হচ্ছে। Yes. Yeah, I'll be graduating LLB from University of London. So congratulations, inshallah. Thank you so much. So I have like done that as well. So I have saved up money so that I can build another career. Because আমার একটা কথা মাথায় খুব স্টিক ছিল, আমার আম্মু আব্বু বলেছিল যে we are not going to provide you anything নিজে করে নাও, because of the career you have chosen. So interesting. নিজে করে নাও। So interesting. So like do you have any plans
to get into like behind the screen productions or something no, else? I think that's a very much of আমার I think this is my birthday month, so আমি খুব বলি আর কি যে the more I'm growing, more sensitive I'm getting. Okay. I think এটা বড় হওয়ার সাথে সাথে it comes with your age and experience and আশেপাশে যে পরিবেশ যা হয় হ্যাঁ so I have become more sensitive. Okay. So আমার মনে হয় না আমি behind the scene কাজ করতে পারবো, much more comfortable working in front of the camera.